Hey guys, welcome back to Yakuza 0. It's a little recap of Majima. キャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつてカムロ町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。Here we go, Chapter 7, A Dark Escape. Once again, the lady doing the little recap did a much better job than I ever would. So, we were supposed to be killing Makoto Makimura. We've ended up rescuing her for now. Rescuing her from other Yakuza. 倉庫や古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か。それはお前なんか、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か。知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。人一人殺すこともできん最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前って何者なんや。コウモリの入れ墨いうのは何や。なんでそいつを探っとった。いや、リーさんに合わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。Well, he was honest. He admitted that he's been sent to kill her, but, you know, I guess you should take some comfort in the fact he hasn't done it yet. 私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？
なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どのみちお前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでその男を探しとる？それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話ならリーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな。その話もっと早い言えや。いくら急車外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなたさっき大丈夫って。嘘も方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。God, she's in a tough spot, isn't she? I mean, she's just got to trust them, I guess, but... God, who's this? 山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やね。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ？グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその蒼天堀や。どっちかの店だけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど。さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった。あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど貸しは貸しや。忘れんといてや。ああ、せや真島はん。あんたキャバクラには行かはりますか？キャバクラ？ああ、最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレットは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんでキャバクラ言うようになったんや。まだ行ったことないが、それが？ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんてよそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか？ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーは持ってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやったらええやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ。けどあかんかった。なんやと？ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者を夜の街を制する。そ
その言葉の意味。ちいと喋りすぎましたわ。ほな。Gotta track down that big guy, Lee. Wonder if he's still at Hogushisa Kaikan? Right, so we've had to get this warehouse by calling in a favor from was it Yamagata? The guy who basically the guy who kind of he runs as the rival club to us, so now we owe him one. And it turns out that cabaret clubs may be the way of the future. Maybe that is a snazzy suit you got there, dude. What? Oh, jeez. Nouveau riche. Is he a rich guy? I think that's what it means. I think these guys have like carry around more cash than normal. Couple of $100 grand. I wasn't. Maybe he's gonna give me an item or something. Okay. Defeat one nouveau rich enemy. Got a CP for that. Very nice. Right, where are we going? Is this it? This is the place. So we're going back to the kind of the massage parlor. See if Lee is still there, still alive. See what's going down. See if we can find out about the man with the bat tattoo. Why is Makoto? Jesus. Like a bloodbath. He's gone. Where the hell did he disappear to? All full of holes.誰お前何しに来た黙っとったら何もわからんで私関係ないリーさんの着替え取りに来ただけリーの着替えほなお前ここの店長の居所知っとるのかリーはどこにおる無事なんかリーさん今私の病院いるなんやおっさん医者かこの辺りの中国人みんな私の病院来るリーさんも夕べ駆け込んできたそんな病院どこやいやでも俺はリーの味方や先生あんたここにおったマコという女知っとるか誠知ってるよリーさんあの子のこととても心配してる俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんやせやからあんたの病院どこにあるか教えてくれはよ言わんと痛い目見るでわかったよ私の病院小福町西にあるジャンバラ屋ってジャンソー私いつもそこで患者見てる Sounds like it's in a mahjong 雀荘で病院 parlor. 闇医者っちゅうことかもう言っていいかいや俺が探しとることリーには内緒なんやしばらく寝とれ Nice. What a guy. I was just about to say, do you know what? Deep down, like, I know it might not come across. The place was called Jambalaya, a mahjong parlor in Shofukukuchu West. The big guy with the bullet hole should be there. Right, where is that? Okay, it's just down here and to the right. Yeah, so, you know, it might not kind of always appear this way at first, you know, at first glance or whatever, but I feel like you're already getting the feeling that, you know, deep down, you know, Kiryu's, sorry, Majima, not Kiryu. Deep down, Majima is, you know, a good guy at heart, just like Kiryu is, you know? He's got a code, and he, you know, he wants to do the right thing. そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。なんやとそない怖い顔すんなや。あんた俺が来ることお見通しやったっちゅうんかまあ想定の範囲内やな。わしをただの春師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。あかん。そんなん通るわけないやろが。
そのとん当たりや。うわ、そりゃないよリさお前下手すぎや。もうそこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。Don't make me play mahjong. I always remember we had mahjong as a kid in my family as kids. 怪我人にしちゃ None of us knew how 元 to 気そう play に it. しと I る don't や know why ん we had it. アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんたあの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人を殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔を見ただけで何がわかるっちゅうねん。オンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんで。わしにはわかるんや。なんでも。それ論や。悪いな。誠は怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や。安心せえ。そうか。そしたらあれか。お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。奴らはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。That's nice, isn't it? 聞く耳持たんちゅうわけかい。 When in doubt, just kill him. お前ら遠慮選んでぶちかましたれ。 Nothing that Majima can't handle, I'm sure. Oh Jesus, he's got like a big, like massive, like machete or something. No, it's not. It's I can't think what they're called. It's not a machete, but they're big. Are they down? Oh my God! Do not mess with Majima's whirlwind kick. Clearly, he just took all three of them out in one. What an absolute boss! Woo! I don't know where Lee-san's gone. Oh, he's hiding behind the counter. Smashing up the mahjong tables while I'm here. Yeah, that whole thing about... Oh, God. Oh, wait. なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちっと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら
多分関係ないで。なんでそないに言い切れる？誠から何も聞いとらんねやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや？あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前、初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな。住み込みのホステスやったり、いろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな。口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは何の目的でそないなことを？金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火も刺さんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。けったくそ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったる。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあないぎょうさんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか？ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借りとる場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんで。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げきれる手がある。せやけどそれは劇薬じみた手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか？そんだけの覚悟があんたにあるか？どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや？ええやろ。やったるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこにはよ帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。
わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ？キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。Petty wasn't ほんま expecting that. か。あんたがあのグランドの。飲み代は心配すな。俺のおごりや。わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は？真島五郎や。Whoever that Lee guy is, he's a piece of work. Nothing I can really do now but go check on the girl, I guess. Yeah, so we know a little bit more about Makoto now. So we know how or why she's blind. So it's basically like post-traumatic kind of stress that's led to the blindness. Due to basically being, you know, locked in a cage. I mean, so really, she and Majima almost have something in common. They both have experience of, I guess, you know, being locked up, tortured. They've not had, neither of them have had a good time of it. Hang on, let me deal with these bikers. What are you doing here, boys? We're gonna deal with these bikers and ourselves a few cheeky little quid, and then we're gonna go back to have a chat with Makoto. That's what I was gonna say. So there was mention, remember when we spoke to Yamagata, and there was mention of how, you know, the way of the future is the cabaret clubs, like these kind of like mini clubs almost. You'll see a lot more about that. That's going to be a very, very big aspect of the game, and you'll find out more about that in about, I don't know, 10 minutes. We'll definitely be finding out about it today. So keep your eyes peeled for some cabaret club action. But for now, gonna have a go and have a chat with Makoto. Hopefully she hasn't run off. No, she made herself comfy. I mean, you're blind, aren't you? How would you? And she hasn't even got her little stick. おとなしくしとったか。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ玉やないな。ピンピンしとった。そっか。よかった。I guess he's been the only guy she could rely on now for the last 6 months. でも、それじゃ。あの話も全部聞いたの。ああ。長いこと偉い目に遭うたんやなお前。いや今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。
そのなんやかえって余計なこと言うたな。ああせや腹減ったんとちゃうかなあ。ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ない時は食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。それならたこ焼き。なんややっぱり腹減っとるんやないか。分かった、ちょ待っとけ。ええな。Right, okay. Looks like we're off to grab our little snack. Oof, I thought dealing with professional women was rough. Well, let's get her some food for now. She wanted takoyaki. I have no idea what takoyaki is. I'm sure some of you guys do. Right, don't want to get into a fight. Right, where are we going? We are going to the opposite end of town. Right, let's go. Right, here we go. I'm being very careful to try and get this takoyaki because, as you can see, Mr. Shakedown is right there next to me. I just made a fresh hot batch. Get them all the hot. Perfect. Just what I wanted. Piping hot takoyaki. 200. Nice and cheap. Thank you. Make sure you eat them before they get cold. Okay. Got the takoyaki. Nice and hot. Let's get it back to hot. Let's get it back to her before it gets cold. I'm actually not going to get it back to her before it gets cold because a weird little thing. There's actually a side. There's actually. I know I'm a sucker for trophies on PS4, but there's a trophy for. It's called like Best Served Cold, and basically you get it for when you get the takoyaki, and I haven't got it yet. I didn't get it on my first playthrough. When you get the takoyaki, if you don't give it to her for 15 minutes, then it gets cold and you get the trophy. And so I'm just gonna hang around for 15 minutes, then I'll give it to her, and then boom, trophy. Ding ding, there we go. Best served cold. I just hung around outside the warehouse 15 minutes, fighting some, local thugs, getting myself a few quid. I got some takoyaki on me, but I ain't gonna make her about to make her eat my cold leftovers. I'll buy her some hot and fresh. Oh, god damn. Okay, so I have to, so I had to wait around 15 minutes for the trophy, but that's not an acceptable food to give her. Okay, so I do actually have to go back and get some hot stuff. Give me 2 secs. Right, there we go. We got some hot takoyaki now. So I guess they do give you like a bit of a time limit to kind of deliver it to her. I mean, it's an extremely generous time limit, 15 minutes, and it takes like a minute to get there. I mean, you'd have to go around. You'd have to go for a few games of karaoke to actually run out of time. ありがとう。少しは落ち着いたんか？でもお腹空いた。That's good. それでええんや。人間腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ。今食わしたるわ。Ah. It's not a plate. あなたは目どうしたの？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな。事故みたいなもんでもう完全に潰れてもうだ。そんな。
もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそうな。アホか。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで。ほんま残念。少しは笑えるようになったか。うん？なんやお前、時計しとるんか。見えへんのにけったいなやっちゃ。まあね。でも可愛いでしょ。せやから見えへんのやろうちゅうとるやろが。まったく。分かってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くって癒されるんだ。うん？どないの音や。今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって時間もわからなくなって、時計も壊れて音も出なくなって。だから分かってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。捨てられんかったら持っとりゃええ。持っとりゃきっといつかええことある。いつかいいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい。いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私強くなる。強くならなきゃ。せや、まだ言うとらんかったけどな。リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか。
佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。登場界に戻れるっちゅうな。登場会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ。信じたれや。ほな仕事が終わったらまた来るで。ええな。Maybe I'll drop by a cabaret club like Yamagata-han suggested, on my way back to the Grand. Might have seen one in the Hoganchai Yokochu. Yeah, maybe. It's worth a check. It is worth a check, because this is what I was telling you about. Wait for it. But yeah, it's funny, because Sagawa said the same thing that Lee-san said. You know, they were both kind of... They both basically instantly said that they didn't think that Majima had what it takes to kill someone. And I remember, do you remember me mentioning it? I almost got the feeling that Sagawa didn't want us to have what it takes to kill someone. ちょっと遊んでいかれませんか？ん？私この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をお付けできますよ。いかがです？ Club Sunshine. Didn't know there was a spot like this tucked back in this part of town. この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。Guy like Yamagata wouldn't recommend them without good reason. Gotta be something to it. I guess it's worth a look. わかった。案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。Yep, I want the number one girl. But yeah, I get the feeling that Sagawa, a part of Sagawa, didn't want us to have it in us either. Because, you know, he was saying, you know, once you cross the line, that's it. There's no going back. And it's almost like he didn't really want us to cross the line. Man, I've been to livelier graveyards than this. Not a soul in here besides me. お客様、お待たせしました。ん？当店ナンバーワン女ゆきちゃんです。Yoke-chan. どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。For this club's top girl, she's pretty low key. Pretty harsh. それでは乾杯しましょうか。乾杯。 She just seemed a bit nervous. It's not up to the grand standard. Is this lady seriously the best they've got here? すみません。私こんなんで。いや別にええけど、でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい。ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、5スターが現れてからは5ずっとこんな感じで。5スター？なんやそれ。蒼天堀5スター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店
5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してからこの辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや？そんなに人気なんか？その5スターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや？簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀5スターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀5スターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けばこの蒼天堀のキャバクラが全て5スターのものになる。あんたらの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。5 stars, eh? Trying to take over the whole city. あ、そうだ。そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません。お恥ずかしいところをお見せして気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。
蒼天堀5スターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや？蒼天堀5スターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼ら5スターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんや？詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。The 5 stars sounds very similar to the 5 billionaires, doesn't it? Who are also trying to make a monopoly of an industry in a certain city. This is Majima's kind of major side quest. It's huge and it's really fun. Don't much care what happens to this town, but the thought of dicks like that doing whatever they want pisses me off. Plus, if I let them go now, there'll be trouble for the Grand's bottom line down the road, which means trouble for me if I'm still around. I'm curious about the cabaret club business too. Maybe I'll try to learn a bit more by helping around here. しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。実は俺は5スターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな。俺としてもその5スターとかいうやつらにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したろで。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな。いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございますお客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や。一丁頑張ろうぜ。真島さんですね。何卒よろしくお願いします。 Let's stir up some shit. ああ、
Mostly serves as a staging area for the staff. I organise things back here, manage the girls, that sort of thing. Speaking of, what would you say to taking over as manager, Majima-san? Would you mind? What? Manager? Just like that? Yes, sir. You certainly have the experience, and I fear Sunshine can't reach its full potential under my direction. I'd give you total authority. Of course, I'd still be here supporting you in any way I can as floor staff. Will you do it, sir? Yeah, alright. If you're that serious about this, I'll do my part too. Leave it to me. Thank you so much. I'm at your disposal, Manager Majima. Huh? Feels a little weird hearing that from you. Now, if it's alright with you, I'd like to jump right into an explanation of how a cabaret club is run. That said, there's a lot to cover, and I know you're a busy man, so let me know when it's a good time for you. It's a good time for me right now. Let's go. Right, here we are in the Cabaret Club minigame. I love this music, by the way. So there's all kinds of different things you can do. You kind of gotta like, you gotta choose your hostesses, which you can find more around the town. You can upgrade them. They level up as they kind of work more. You can give them a makeover, buy them new jewelry, new dresses, all kinds of stuff. Obviously, we got Yuki at the moment, who's a platinum hostess. That's like, you know, a decent rank. They've all got their own HP, which I will explain. They've got skills, different things. Some of them are better at partying and whatnot. Yeah, so we can pick different hairstyles, different makeup, buy all fancy stuff for them to kind of like upgrade their ability. But let's just jump in. Target Club Mars area customers. Open for business with this lineup? Yes, please. We've only got 3 girls because that's, you know, that's what they said when we arrived ourselves. Obviously, that lineup of 3 girls will change as we hire different girls, which we can find around town. We can find via side missions, and all that kind of stuff. So what's going to happen is someone's going to arrive, and it's going to say they're poor or rich or whatnot, and we're going to assign a girl to that table. And hopefully, you know, and then they get a certain amount of time with them. Sometimes they will, I'm a bit rusty, but it'll come back. It's like riding a bike. Oh god. Hang on. Someone is coming. Okay, that was the countdown for when someone's coming. Boop, 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 doo. Oh god, he's not very happy. He's not very happy. It may be that we just haven't got this kind of part and parcel of the game that you kind of start off with low skilled girls. And sometimes they'll call you over for help. They might want you to change the ashtray or get a new drink, or there's a bunch of different little kind of like mini segments to it. Obviously the very first go, which we're having here, we've got kind of minimal control over things. Have I? Oh god damn it. I must have accidentally paused it or something. Okay, yeah. I accidentally paused it or something because time wasn't going down. Sorry. So each little game, each kind of like round of service lasts for 3 minutes. So it's a very short mini game. Check please. Wants to be pampered. Long session. Prefers sexy. Okay. And then oh god. So go to that one, and then I choose a girl. Prefers sexy. Okay. So yeah. So as you kind of progress, you'll get people you'll get richer people. You'll get different kind of people who want different things, and you kind of doing your best to match up the girls you've got with the customer. As it is now, obviously we have a very limited selection of girls, so we're kind of, you know, we're limited with what we can do. Help please, and then I go over to them. Oh god, hang on. How do I? Oh god. I'm trying to remember how to. Why can't I do it? Oh my god. Oh god, it's triangle. That's what I was doing. Okay, so she gives a signal. You have to learn what those signals mean. I can't remember what that one means. I think I got it right just by pure luck.
but they do the girls will do a little hand signal, and you have to memorize what those signals mean. There's only like 3 or 4. But yeah. Check please. Oh, there's trouble at this table. Oh, he's not very happy. So I have the choice now. Do I kind of, do I apologize to him? Do I scold the girl? Do I, you know, it's like, you're kind of, it's a balance, because you're trying to make the so much to it. It's a balance. You're trying to kind of keep your girls happy, but you're also trying to keep the customers happy. Time for a check. Or just thank them. If you give them a gift, you can give them a gift and it'll kind of make the guest very happy. It is obviously, it's quite expensive though to do that. We'll send out Yuki, our best girl. Only a minute left to the service now. It has been a bit manic. It's like this kind of, it's really cool when you get in the flow and you know what you're doing and you can kind of do everything really fast. I have maybe messed up this first service a little bit, but it's fine. It's fine. You know, yeah. So, and as you kind of do this, oh, help is. I think that means a towel, because you know, it looks like she's doing a symbol for a towel. So some of the hand signals are very kind of obvious. And obviously, if you get these things right, you provide a better experience for the customer. They spend more money, they're happier, they bring... the average refers to how wealthy they are, basically. So at the moment, most of our customers are poor because we're like the worst club in town, aren't we? We've got no girls and we're just a pretty rubbish club. And as you progress, you'll get more fans, more kind of, you know, you'll get more fans, more people will come, richer people will come, and you'll make more money kind of per shift. Okay, so this person wants the party, long session, prefers beauty. So now you can look over here and go, okay, that person hasn't got beauty. Well, that sounds really harsh. But according to the game, that person does not excel at beauty, apparently. That sounded really mean. So, as you can see, maybe because I sent someone over who has got beauty, Yuki. So, like, for the stats, you can see Yuki's stats in the bottom left there. Circle's the best. Triangle's kind of in the middle. Cross is bad. So we had 7 guests. The cover charge was 70,000. We made 1.1 million worth of sales. Gifts. I must have given a gift away, which is 100,000. As I said, they are quite expensive. 60,000 wages for the girls. 1 million profits. Very easy. 1 million profit for 3 minutes work. And that's like the very beginning. As we get more girls, more richer customers, more customers, all that good. So it'll always be 3 minutes long, but you get obviously more customers. It's faster paced. Richer customers, happier customers. You can start making some big bucks, just like you can in the real estate thing. Not too shabby. Still, we're short on guests and gals. Is there no way around that outside of the daily grind? If we wanted to hire new girls, I suppose scouting them around town's the quickest way. You can add new girls to the club roster by scouting talent around Sotenbury or by trading in completion points at the completion list from the completion list at the temple. It'll be hard to outperform the competition with an empty roster, so try to fill out as soon as possible. Word of mouth from everyday business is one way to bring in new customers, but I hear signing deals with other local businesses is also effective. Some of Sotenbury's shops will sign partnership deals with you for a price. Partner businesses will send their clients your way, growing Sunshine's fan base in a hurry. More fans mean more customers, which in turn means more profits, so sign deals with any hotspots you find. Makes sense. Scout for girls, partner up with local shops. Got it. Looks like I'm going to be busy outside the club too. Absolutely. The whole city's our battleground. There's a lot to do, but good luck, sir. I'll take my best crack at it anyway. This place really needs more girls. Hardly any point in opening the doors as it stands now. Ah, there's the girl. There's girls over at the Grand I got from Odyssey in that trade. Well, as long as we got Nozomi, we're covered at the Grand. Should be fine if I bring the rest over here. I'll put in that call right now. Hey! We got a new girl. I'm amazed, if not surprised, Majima-san. Hard to believe that was your first time. Keep that up and we might just really manage to beat those bullies back. I don't know, I didn't do that good. Which bullies might those be exactly? Oh, Hino!
I'm here for your answer, as promised. Well, ready to sell this hovel to me yet? I told you before, the answer's no. I see, and I was hoping to do this amicably. Oi! Shame. Alright, you lot. What do you... Teach this stubborn fool the reality of his situation. Oh, so you resort to violence in the end? You're a coward, Hito. Sticks and stones. We'll see which comes first. You give me what I want, or you die. Either way, I can't wait. Do it. Hold up a second. What are you supposed to be? Name's Majima. Yura-han's asked me to take over operations here. And as long as I'm standing, nobody's making trouble in my shop. A new manager? I see. I'll grant you, it's a wiser choice than letting a dimwit like you to keep running this dunghill into the ground. And you seem like you know your way around a fight. So you're the boss and the bouncer. Clever choice for an idiot. I'm impressed, truly. What do you want us to do? Take this guy out too? Nah. I find myself curious to see how they plan to claw their way out this hole. We can crush him anytime. I look forward to being entertained as I watch just how far you manage to crawl after making enemies the 5 stars. You were lucky today, Yuta-san and Majima-san. Well, why don't you try your best? If I get bored, I'll drop by and swat you down like the flies you are. Bring it, Porky. Enjoy watching your wobbly little house of cards come crumbling down on top of you. Hope your ass is ready to get buried. We'll see how long that big talk lasts. I advise you not to take the 5 stars lightly. I advise you not to take Majima lightly. Thank you, Majima-san. Don't worry about it. The real battle is just starting. We gotta whip this club into fighting shape fast if we want to take him on. We will. I'll give it all I've got, Majima-san. Anytime you want to open the club for business, you just let me know. Anytime at all. I've got my hands full with my own place too, so I can't be here around the clock. I'll make a point to drop by whenever I get a minute though. So that's one of Sotenbuddy's 5 stars. This might be tougher than I thought. Yeah, so like he's I guess the equivalent to like the Leisure King for Kiryu in the real estate. He's the first of 5 that we're gonna have to take down if we want to, you know, take over Sotenbuddy's cabaret world. Goro Majima? Things are about to get interesting. What's this mysterious woman? Starting to get why Yamagata told me to check out cabaret clubs. That ate up more time than I planned. It really did. I didn't realize that section was so long. This is going to be another long video. I'm sorry, guys. I really didn't expect. I didn't realize it was that long. I should get back to the Grand. I should get back to the Grand, but I am not going to do that now. I'm going to leave the episode there because we've already gone quite long. I hope you've enjoyed it. That is another mammoth fun mini game, and we'll find out next time what is going on with Makoto. Leave a thumbs up if you enjoyed it, and I'll see you again. Bye-bye. This will be a short one, I think.